the biggest inhibitor of blood donation ye experience y'omuntu oba abajjanjabi gye bayitamu ofuna omusaayi mu ddwaliro. Omuntu yenna singa abanga yagenda mu ddwaliro ng'omuntu we yeetaaga omusaayi n'agufuna mu budde, omuntu bwe n'aguganyirwamu n'ateera n'awona, oyo omuntu enkeera afuuka blood donor mobilizer, afuuka blood donor. Naye should it happen that a patient needs blood and the relatives bafuna obuzibu ofuna omusaayi ogwo, either there are delays oba babuzaabuza bagagenda eno ddeeno oba ne bagenda mu lab mu ddwaliro lyonna ne babasaba ssente to get that blood, eyo family yonna tedda bugaba musaayi. Welcome to another edition of Mosan Media. Leero is indeed a beautiful day and a special one in that matter. We are visiting Mbale Regional Blood Bank, and this day has come at a time when it is almost 3 days since we celebrated the World Blood Donor Day. This day is celebrated every 14th of June every year. And the theme around that day is, to encourage people to do more blood donations, to ensure that people can get blood and save lives. And this year's theme was one drop of humanity, give blood, save lives. Kyoneza okuvunula nti ettondo limu ery'obuntu okuwaayo omusaayi n'okutaasa obulamu. That was the theme of this year. And emikolo emikulu gyali Kampala, if I'm not mistaken, and Charlotte Kainerugaba, that is the wife to the CDF General Muhoozi Kainerugaba, was the chief guest. And when you talk of blood donation, abantu abasinga balowooza blood donation okikola nti mpaddeyo omusaayi, when I get a victim yeetaaga omusaayi, I just rush to the hospital. What if tomufunye? So toweeyo omusaayi. There are so many people abeetaaga omusaayi naye nga gwogwo ogusirikidde tegukugasa, kubanga ndowooza n'okuba n'omusaayi omungi kiyinza okuba ekyobulabe nga gwe tegukendeezaako. Well, ebyo byonna tugenda bimanya olunaku olwaleero. Today I host Dr. Bumba nga ono ye head of this blood bank, regional blood bank. Abatamanyi regional blood bank aweeri, bw'oba oli ku North Road East gy'osooka n'olyoka oyingira Masaba Wing egenda mu Mbale Regional Referral Hospital. That's where I visited today. And without wasting even a second, I'm going to let him introduce himself to the viewers and listeners, then we start. Dr. Bumba, welcome to Mosan Media. Thank you so much. Wewe kunchaza. Amina. Nyamule bulungi? Tuli bulungi. Kirungi nnyo. Buza kwatula n'atuwuliriza. So neyanziza nnyo nze Dr. Bumba Ahmed. Title yange mu public service eri principal medical officer. So nze manager wa Mbale Regional Blood Bank. Mbale Regional Blood Bank region yeno y'Embale nnene, it covers the greater eastern Uganda. Okuvira ddala e Karamoja, Teso, Sebeyi, Bugisu ne Bukedi. Enako talina okwaga kwongerako and some parts of Busoga. Wow. Yes, so to covering territory nnene nnyo. But as part of government program, we are starting to give Teso independence. So we have now set up a new regional blood bank in Soroti. Okay. Yes. So mugezako kwewulako mugugu mugugu, yes, gwa burden. So okay. Government is to setting up more structures okwanguya emirimu gyaffe. Yes. To start with, ku Sunday, babadde ne gye tuyita World Blood Donor Day. Yes. Olunaku okwejjukiza, nze kitwalanga kwejjukiza omugaso gw'okugaba omusaayi. Briefly, olunaku n'olutegeeza ki eri bannansi n'ensi yonna okutwalira wamu? Esookako ddala nti omuntu yenna yeewaayo, anybody who decides to donate blood
does a heroic act. Aba akoze ekintu ekyobuzira. Kubanga tewali wantu walala wonna wava musaayi. There is no factory for blood. There have been attempts abantu bagezezzaako ku manufacturing blood. Naye as of now tukyalemereddwa. Actually, people saying we are over 30 years behind being able to manufacture blood. Kati emyaka gaddako amakumi asatu tujja kuba tunatandika kukola ki ku manufacturing kyefaananyiriza musaayi. So omuntu yenna yeewaayo okugaba omusaayi aba akoze ekikola nga kya buzira, era aba yeetaaga okuba nga ali celebrated. Singa amanyi bwe tuba tuli recognizinga aba celebrity tanyo kuba yafuna abakubi b'emiziki ogamba ne celebrity agamba Jose Chameleon, Dr. Jose Chameleon. Oli omulala nagamba bafudde Bebe Cool bawazuwena nagamba ba celebrity ebo. Naye omuntu yenna yali agenzeko mu ddwaliro either nga alina omwana omukyala oba omuntu we yenna afunye akabenje nga yeetaaga omusaayi, n'alaba enjawulo ebeerawo ng'omulwadde afunye omusaayi, yandibadde agamba nti the blood donor is my celebrity. And my hero. And my hero. Butango baba celebrity bamu no kibuga ky'Embale. Simanyi wawoogwa. Naye omulajja agamba era bonera by'erinnya ly'omusajja. Titus. Jagaba Titus vibes. Agambe Asta 95. Other by the people should be encouraging for donate blood. Titus vibes, Asta 95, No Fear, Dope Boy. Onagamba bayimbi ajagamba bayimbi ba celebrity. Naye celebrity omutuufu wano in terms of World Blood Donor Day are people who decide to donate blood. Kubanga ultimately their blood saves lives. So olunaku olwa 14th of June tuba tujjukira, tuyozaayoza, tucelebratinga, tujaguza abantu abeewaayo okola ki? Ogaba omusaayi. Kubanga tewali walala musaayi gwabwe gye gwandivudde. Omanyi mu malwaliro bwe bakugamba nti Panadol abuze oyinza ofuna diclofenac oba ibuprofen oba tramadol oba painkiller endala yonna. Okay. Naye bwe bakugamba nti omulwadde yeetaaga musaayi, there is no alternative to blood. It is blood they need. And most of the time they need it in an emergency situation. Omuntu batagufunye aba agenda kukola ki? Aba agenda kufa. So we have to celebrate blood donors. We have every reason to celebrate, appreciate, recognize and reward blood donors. So obukulu bwa World Blood Donor Day nje tuwaayo akadde ntugamba bannange abali bagabe ku musaayi bannange mwebale ddala. Thank you so much. Yes. Wetuddako wano ku Regional Blood Bank. One, how huge does this blood bank give blood? What is the coverage of this blood bank? So, like I said earlier, Mbeya region covers Karamoja, Teso, Sebei, Bugisu, Bukedi, and parts of Busoga. Sijukira what the census report shows, but that's about 8 million people, 8 to 10 million people who are being served by only Mbale Regional Blood Bank. Wow. Well, Eastern Uganda is almost a quarter of the country. Kakati, in terms of health facilities, Agachima and Omusai, we have 85 health facilities. Amarwaliro Chinana Mutano, Agachima and Omusai. Jukira, we serve both government, private not-for-profit and private facilities. And as a matter of emphasis, every facility receives blood from here free. Oba wa private oba wa government bonna omusaayi bajja bwegamba twagala guno nti mutwale. Kakati on a monthly basis tuwa amalwaliro units z'omusaayi eziri mu makati w'3,500 ku 4,000. Between 3,500 units of blood to 4,000 units of blood every month getuwa amalwaliro. Wow. Kakati abantu abasinga
ofuna omusaayi guno baana abalwadde omusujja gw'ensiri malaria severe malaria anemia kakati ate juganda abaana baba bato so omusaayi unit yemu omuntu omukulu gy'abaawaddeyo unit ebaamu between 450 to 500 mils nga tampeko bweta tugezesa nti omusaayi gwe tukujjako ebanga tampeko kati gwe kiroozeemu nti singa units nga 25,000 kwezo tuba tuwadde amalwaliro ziba zigenda mu baana ate ng'omwana ayinza okwetaagako just a half of it nekitegeeza nti abaana ayinza okuba nga abaana nga 15,000 abafuna omusaayi guno buli mwezi abaana nga 15,000 kati gattako abantu abakulu abafunye nga unity ng'emu obanga 2 so kitegeeza nti almost omwezi ogumu abantu nga 6 mweno Mbale region beba bafunye omusaayi. That's a very big magnitude of people. Aba abantu bangi nnyo. Era bw'ogenda mu ddwaliro n'ogenda mu Mbale Regional Referral Hospital ng'ekyokulabirako n'ogenda mu woodi y'abaana olaba omusaayi oguli hanged muyinza okulowooza akatale waliwo kye batunda naye nga buli mwana bonna bakola ki bafuna musaayi. So ye magnitude y'omulimu gwe tuliko ate bwe obukulu bw'abantu abagaba omusaayi kati kubiramu akafaananyi singa wabaawo omwezi nga tewali musaayi ekitegeeza wabaawo abantu nga 6 kalambirira akaba kagenda okutuka. So people who decide to donate blood do something actually very noble and they directly save lives. Sigamba nti indirectly, directly save lives. So yes, we actually celebrate them. Situation ye immediate status immediate y'omusaayi mu Regional Blood Bank era gumala okusinza ku bwetaavu obuliwo. Now generally as a country in the last 5 years government has been increasing funding for the blood bank. Era twebaza nnyo government for supporting us to do our work. As Uganda Blood Transfusion Service, amanye erinnya liri Uganda Blood Transfusion Service. Erinnya lyaffe officially. Naye abantu bategera nnyo nga blood bank. Era ndi omu ku bantu abalowooza nti erinnya tulikyuse tuyite Uganda Blood Bank. We rebrand and call ourselves the Uganda Blood Bank. So government has been increasing funding to Uganda Blood Transfusion Service over the last 5 years. About 5 years ago, capacity yali only to collect about 300,000 units of blood, the whole country. Naye kati we are doing 460,000 units of blood. Ekitegeeza okuva 5 years ago bwe twali mu COVID yawo 2020-2021 okutuuka leero twongezaako obungi bw'omusaayi by 160,000 units of blood. Emitwalo 16 ez'omusaayi zetwongeddeko mu supply. Kaakati obuzibu bwe tulina nti lwakuba akaseera kaaliwo kanene nnyo ng'otuba n'ebbula ly'omusaayi abantu kyabalemeramu mu mitwe omusaayi teguliiyo n'ate agufuna mu 2018 agamba ne mu 2026 teguliiyo mu ddwaliro. So that is now one of the narratives we actually want to change and tell people we actually have adequate supply of blood. Yesterday nalabye in one of the dailies muti yakoze a very alarming omuntu akola headline nekutiisa muti yakoze line ngamba nagamba the blood crisis in Uganda ngamba yite no China crisis ebyo bikadde twakola ki twabivaako. So government has been increasing funding and we have been increasing infrastructure. Kati ng'ekyokulabirako nti emyaka 2 emabega wano mu Mbale region twalina only 3 blood collecting teams abatambula mu byalo, teams zitambula mu byalo zisoloza ki omusaayi. Naye kati tulina teams 6. So we have doubled the manpower for collecting of blood. 2-3 years ago omusaayi twali tugutestingira wano wokka e Mbale. Naye kati twazimbye Regional Blood Bank endala Soroti. Kanayo can also test blood from there. So bonna abantu abavanga Eteso, the far Teso areas, Kabira Maido, Amuria, bonna bajjanga wano. Naye kakati abasinga tubagamba nkola ki mugufune Soroti kuba services have been taken closer to them. Twalina emmotoka 3 ezitambula okugenda mu field collection omusaayi, tulina emmotoka 8. So capacity generally, and this is not only from Mbale region, nekikoleddwa wano, kikoleddwa Arua,
kikoleddwa ne Hoima kati ne Jinja tutandise okuzimba regional blood bank endala Jinja. So government etaddemu kaweefube etuwadde ssente netwongera abakozi netwongera ebikozesebwa okulaba nga okunganya omusaayi kolaki kweyongerako bisolo. Ebiseera ebisinga twogera ku musaayi abantu kyebatatwala nnyo ng'ekikulu era kimanyi abantu abasinga passage esinga y'Abannayuganda tebamanyi blood group yaabwe. Yes. So nga regional blood bank muyina blood group gye mugamba nti eno yo ntono ekika kyayo kitono nnyo tekirabikalabika era kikoseza bati kitya abo abalina okuba bafuna omusaayi kika ekyo. Kakati mu bumpimpi tulina blood groups 4. Eriyo blood group A, blood group B, blood group AB ne blood group O. It is funny how these blood groups were named. Kankwe, let me try to say something. Gezeko kinyonyola mu mbeera tegerekeka amangu nti singa eno ye the cells z'omusaayi, the red blood cells, abasooka okuvumbula blood groups ezo bwe yalaba red blood cell eno mu microscope n'abaako kye yalaba ku musaayi tuziyita antigens, akantu akekutte ku musaayi okwo. Ye n'agamba kati guno omusaayi tuguyite A, oguliko kano akantu ku surface yaako tuguyite A. Kakati bwe yalaba omusaayi omulala nga kuliko akalala naye nga tekafaanana nga kasoose n'agamba nti kantu ako tukayite B. Kati n'alaba omusaayi omulala nga kuliko bwombi n'agamba nti kantu tukayite AB. Kakati ne basanga omusaayi omulala type nga tekuli ddala alefa gamba nti tuguyite C naye tekuli tuguyite O nagamba ne kati nga ko tekuli futa gamba nti 0 tekuli gamba ne katuguyite O kubanga tekuli O ye 0 tekuli antigen yonna nga bwandigambye nti kale omanyi kati ebintu bino bigezesa abantu abategeera amangu kiba kizibu. Kati gambe nti bw'osanga omusajja ng'ayina ekiwalaata totale ng'ayina ekiwalaata kuli nviiri yadde oyo yandibadde wa 0 kati bamuyita O. Ayinako enviiri nga zammakati wano wokka nga ku mabbali temene bamuyita oyo wa A. Bw'osanga n'omu mabbali yekka yagamba nti oyo wa B. Kati bw'osanga nti alina omutwe gwonna guliko ebi n'abeera AB. Kati bwe batyo baneminga blood groups kiva ku antigens, proteins ezekutte ku ki ku blood group eyo. Naye kakati mulimu ne antigen endala gye tuyita rhesus factor. Kyobula bwatuwa ku blood group z'omusaayi kubako A positive oba ARH positive oba BRH positive oba ARH negative. Kati RH eyo gye tuyita rhesus factor. Kati ekyembi lumu nga tugenda tuwa omuntu results ze z'omusaayi nga tugamba B rhesus positive ng'omukyala agwa ku results. Omukyala tayisa yataga muyisaamu mpi bulijjo olina sirimu wano positive etegeeza ki eno positive etegeeza ki era ffe empaka twazimalira wano okunyonyola omukyala rhesus positive etegeeza ki okwawukana ku HIV positive naye ng'omukulu empizi mwesimu naye ng'omukulu alhamdulillah mukyala amutadde mu disciplinary committee. So kakati eyo blood grouping system eyo eya rhesus naye eri very important kubanga mulimu abantu abali rhesus positive, abantu abasinga tulina rhesus positive ne kati ne mubaamu abali rhesus negative abatono. Kati omuntu ali rhesus negative batono ate bo bw'obawa omusaayi gwa rhesus positive guyinza obbakosa. Ate kati bw'oba balina funa gwa rhesus negative gwokka ate nga gwo baki batono. So in terms of populations, yes, abantu about 45% bali blood group or rhesus positive. Eri A ne B ne babanga 15 to 20 aba AB ne babanga batono. Kati aba rhesus negative bo bebasinga ddala obutono about 1 to 2% bali rhesus negative. Zaawukana in different populations ezo statistics. Kati kyetukola wano nti tulina data bank ey'abantu abali rhesus negative. Tulina ne WhatsApp groups
of rhesus negative blood donors. Kubanga gugu omusayi lwakuba nti abantu bali rare, gwo tetuguwa mu malwaliro in advance. Kubanga oyinza okugusindika esebbeeyi agwetaaze n'afubutukira budaka. Ani nga so gujja sebbe oguze ki? Oguze budaka. So wano tukuumirawo omusaayi ogwo and we issue it out only in emergency situations. Amalwaliro matono nnyo akati wano mu Uganda getuwa rhesus negative blood routine kati nga Kawempe National Referral Hospital. Kubanga Kawempe ezaaza abakyala oba 200 buli mwezi. Kati Kawempe yo bwetavu omusayi buli waggulu nnyo kati yo tugiwa bubi kuba tumanyi bajja kukozesa in the next few days. Ne wano malwaliro gaffe gatwetoolodde wano mu Eastern Uganda omusayi tuguterekera wano. Kati singa wabawo emergency nti omukyala oba omwana ali rhesus negative nogamba nti kati mujje mukole ki yo mukime. So edda abantu beeralikiranga nnyo nti omusayi gwa O positive tegulabika. Naye twavaayo dda. Embeera twagivaako dda. Kati the only blood we say is rare gwe guli rhesus negative. Kuba we have adequate stocks of blood. Yes. Awo nnyini akusomozebwa ki okuliwo naddala mu nsonga y'okuŋŋaanya omusaayi guno? Somoza okusinza oku-affectinga blood donation and collection. Essaawa eno as a matter of fact the biggest inhibitor of blood donation ye experience y'omuntu oba abajjanjabi gye bayitamu ofuna omusaayi mu ddwaliro. Omuntu yenna singa abanga yagenda mu ddwaliro ng'omuntu we yeetaaga omusaayi n'agufuna mu budde, omuntu bwe n'aguganyirwamu n'ateera n'awona, oyo omuntu enkeera afuuka blood donor mobilizer, afuuka blood donor. Naye should it happen that a patient needs blood and the relatives bafuna obuzibu ofuna omusaayi ogwo, either there are delays oba babuzaabuza bagagenda eno ddeeno oba ne bagenda mu lab mu ddwaliro lyonna ne babasaba ssente to get that blood, eyo family yonna teddamu gaba musaayi. Kituuka ne ku level nti omuntu ayise mu experience embi mu ddwaliro atuuka n'ovumirira okukola ki? Ogaba omusaayi. Enfunda nnyingi tugenda mu field n'osanga omuntu agamba nze banguza omusaayi emyaka 3 emabega, okuva n'olwo siriddamu ku donatinga musaayi, n'agamba n'abantu tebadonatinga musaayi, ne babagoba n'obbagoba mu field just because one or two bad-mannered health workers in a facility around the country yakola empisa embi n'atunda omusaayi. So the number one inhibitor right now for blood donation in Mbale region wano ewange wano is health facilities that sell blood. Era zitukola bubi nnyo because olaba abantu outside there bo tebaawulawo between Uganda Blood Transfusion Service, the blood bank, and the health facilities. Ffenna tuli omuntu ogwo tuli basawo. So omusawo yenna kasita akalubiriza omuntu ofuna omusaayi for any reason, ffe aba feeling a feedback eyo mu field. Bagenda mu field n'agamba nze juzi as an example twali e Butalejja. There is now a very big problem in Butalejja. A big problem. Twali e Butalejja. Omusajja najja n'atugamba nze banguza omusaayi 3 weeks back. Wow. Sisobola kugaba musaayi gwe nga banguza omusaayi emitwalo 5. Natuka n'otugamba nti ate tujjagubawa bwe tuba tugwetaaze tujja kusanga mu ddwaliro tukugule. N'agamba nedda tubagwa bwere kati bwe mutusasule kuba omusaayi gwaffe mutuguza mu malwaliro. It's very negative publicity. So what we did in Butalejja, and that's what we do now, if anybody comes up and says they were sold to blood, tumukwata ku mukono, from where? In that particular case, it was Nabiganda Health Center for. Netumukwatako netugenda mu ddwaliro. Netumugamba, show us the person who sold it to you blood. Netutambula naye n'agenda atulaga omusawo ayali mu ddwaliro yamuguza omusaayi. Now this was a student nurse. Wow. Nga yamugamba nti ofuna omusaayi bali abalaabu beetaaga ssente ogenda okukimira omusaayi embaale. He identified the student nurse. Ekyali ekirungi in that particular case, even in the record of his book, it is the student nurse who had signed nti yataddeko ku mulwadde w'omusaayi. So vuka ne tumukwata ne tumulekera aba police e Nabiganda. And we are waiting for the investigations to be
completed. So we really want to appeal to health workers outside there. The moment you sell blood to anybody, you cause negative publicity. You make our lives very difficult. Yes. Munyonyola ne ngomutategera. Nga tasobola kukkiriza kubanga bamuuza omusaayi. So right now in Mbale region, the biggest hindrance to blood donation is the negative publicity caused by people who sell blood. Tukaza kafumu z'oggulwanyisa, but we still have a lot of work to do. You get again, we have over 80 health facilities. Can we eddwaliro limu mu kyalo eryatuuza omusaayi, you end up losing that whole district. You end up losing that whole district because of the negative publicity. Then ekyokubiri, I think, is community awareness. Interestingly, mu kyalimu ebitundu in this country where people do not know that they have to donate blood. Wow. Nga ye takirowoozangako nti omusaayi gwe bateeka ku bantu malwaliro guvaawa. As an example, twali ebitundu bye Sebeyeeyo. Kyagamba, hey, you mean all along? Nga Luzungu said he was not speaking Kuksabin, he was speaking English. So he was literate. Said, hey, all along you mean the blood they put on people in hospital comes from people? You thought it comes from cows or donkeys? Something like that. So the level of awareness, and this is why I want to really thank the media houses. Well, you've really helped us to spread this message outside there. So the level of awareness in some communities is still very low. The third inhibitor is anxiety. Abantu batya. Abantu batya. Mulimu abantu bangi, first time they have not donated blood before and they just fear. Some of them because they have had negative stories. Others because they are just anxious. Unagamba nti naye tebiruma. Amusainga mutwala mungi. Sikola businge. Nenja sobola okukola. So we always appeal to people that you donate blood for the first time. After you've donated blood for the first time, that anxiety will be removed. Okutya kujja kukola kikuvaawo. So we appeal to gezesa soko gezeseko. I don't know to government nga tona donating amusai so nekakasa nti you qualify to donate. Si buli muntu nti tumugwako bugwichi yifu. Tula kolechi. We first assess okakasa nti you're ready to donate. But we also now want to make sure that the donor experience is very good. Nti omuntu agabye omusaayi tetubawo kye tukola mu eyo process ekimugana okuddamu okola ki okugaba omusaayi. Ensonga yokusatu is we are now starting to see what we call donor apathy. Nti abantu abagaba omusaayi be bamu abo. So nagaga nekati nga bye mirundi 15 era nga mbawaddeko. Nata betagabo tebamanyi nti gwakoyo okugaba. For them they know there should be blood. So we also started to see cases of donor apathy. You go someone nangamba nena kagaba emyezi 5 emabega mundeke mo donate after another 5 months. Yetu gamba nti omukyala can donate after every 4 months, omwami after every 3 months. Omwana ngamba donating zeko ogumala omwana donating next year. So we also started to see aspects of donor apathy. But one of the two major factors are community awareness and the chokubili, the people who are selling blood in hospitals. They are causing us a lot of problems. They are causing us a lot of difficulty. And now we want to appeal to them. Change your habits and so that we can maintain the supply of blood.